El Cristo de la Copa golpeo contra el marmolcón, en sonido seco que corto las conversations del salón. Todos los ojos se volvieron hacia la mesa principal del Gran Hotel Emperador Don Rodrigo Santillana, magnate de la industria hotelera, y dueño de una fortuna calculada en cientos de millones. Sostenía su copa, vacía en alto con gesto impaciente. Sus ojos grises recorrieron el salón hasta detenerse en la figura de una mujer de unos 40 y 5 años, vestida con el uniforme negro y blanco del personal de servicio. Quien se acercaba con una bandalla entre las manos tool. Camarera lamo. Con vazascara, chasqueando. Los dedos. Como quien. Lama en pero. MS champion. Y rapido que no tengo toda. La, no che, dot, la mujer. De cabello castaco. Recogido. In, un mono. Impeccable y. Rostro sereno, a pesar del tono, despectivo. Asincio con profesionalismo y se acercó a la mesa. Sus manos, curtidas pero firmes, tomaron la botella de champán, Francis y. Comenzaron a servir con movimientos precisos. Su placa de identificación rezaba, Isabel Moreno. Así sirven en este hotel. Continue Rodrigo, elevando la voz, lo suficiente, para que las demás comensales escucharan. Pense que el emperador tenía stenders. Pero veo que contratan el que Dot Isabel mantuvo la compostura, terminando de servir sin derramar una sola gotilla. Su silencio pareció irritar en MSAL Millonario. Quien se reclinó en su silla con una sonrisa cruel dibujando en sus labios. A su alrededor, empresarios y personalidades de la alta sociedad observaban la escena con incomodidad. Algunos desviando la mirada, otros con curiosidad morbosa, dime. ¿Sabe siquiera qué tipo de champán está sirviendo? Preguntó Rodrigo cruzando los brazos, sobre su traje de senador que costaba MSQL salario anual de Isabel. Probablemente, no. Gente como tú no entiende de estas cosas. No valen nada aquí. Son solo. Cam arras el veneno, nesa, última palabra, hizo que, veras invitados, contuvian el aliento. Isabel colocó la botella de volta, en el cubo de hielo con un movimiento suave. Y por primera vez, sus ojos cafés se encontraron directamente con los del millonario. Había algo en esa mirada, una profundidad que Rodrigo no esperaba, una serenidad que contrastaba violentamente con su propia arrogancia. Izan Krug, Close Dombene, 2002. Respondió Isabel con voz tranquila, clara, sin rostro de sumisión. Una cosa excepcional, de una sola parcela en champagne. Notas de 1000 frutos secos. Y en toque mineral característico del terraco de Ambani. Se recomienda servir entre 8 y 10 grados Celsius para apreciar plenamente su complejidad. El saluto que segoyo fu absoluto. Rodrigo parpadeó, desconcertado, por un momento, antes de que su rostro se contrajera una mueca de irritación. Varios comensales intercambiaron miradas de sorpresa. Una simple camarera acababa de demostrar conocimiento sobre vinos, que
la mayoría de los millonarios presentes, Quelisto, Escupio, Rodrigo, Cooperandos, de la sorpresa con una risa forzada. Memorizist, la etiqueta, muy impresia, pero eso no cambia lo que eres. Antes de que Isabel pudiera responder. Uno de los invitados en la mesa, un empresario italiano llamado Giuseppe Marcello, se inclinó hacia adelante con un tears genuino en sus ojos. Había estado obendo toda a la interacción con atención creciente. Scusi, signorina, Dio, Giuseppe, Ina, con su acento marcado. Le parla italiano. Voglio sapere la sua opinion su questo champagne? Dat la pregunta flotó en el aire. Rodrigo sonrió con satisfacción, asumiendo que la camarera no entendería una palabra. Pero Isabel giró hacia Giuseppe, sin vacilar, y con acento italiano fluido, y natural, respondió, sí, signore. Parlo italiano. Questo champagne ha una struttura elegante e una persistenza notevole. Si abbina perfettamente con I frutti di mare che state gustando questa sera. In particolare, con la ostrich e il caviale. La sua effervescenza delicata non sovrasta I sapori sottili dot el rostro de Giuseppe se illuminò con una sonrisa amplia de delight. Comenzò a plaudere lentamente, y su risa genuina resonó por el salón magnifico. Bravissima! Exclamó Valviendos. Hachia Rodrigo con expresión divertida. Amico mio, questa donna canas pollo, champagne y vino, di tutti noi, messi insieme. Pero antes de que Rodrigo pudiera procesar completamente lo que acababa de suceder. Una mujer elegante sentada 2 meses y mes a la embajadora Francesa Monique Dubois. Se puso de pie con curiosidad evidente en sus ojos. Parlas fu franque y egalamente, mademoiselle. Preganto, con tono melodico, característico del francés parisino. J'ayumerai canada votre avis sur les accords, mets, Isabel se volvió hacia ella. Y con en francés, igualmente, impeccable, pronunciación refinada. Y vocabulario, sofisticado. Respondió, oui, madame, l'ambassadrice. Je parle franque. In ce qui concerne les accords, je recommanderai un château de quim, avec la foie grasse, un gevershon berton, avec la bouffe bourguignon, et potter, un sauternes pour accompagner, le dessert. La ciel está toujours, el equibor entre les tonnes. El acidite et les saveurs dominatas de chaque plat, un murmullo de asombro recorrió el salón. Monique Dubois se levó una mano al pecho, claramente impresionada, y comenzó a aplaudir con entusiasmo. Otros comensales se unieron, creando una ola de admiración que se extendió por todo les pacio. El rostro de Rodrigo había pasado del rosa al rojo intenso. Sus manos se cerraron en puños sobre el mantel blanco. La humiliación que había pretendido infligir a Isabel se había convertido en su propio bochorno público. Pero su ego herido no la permitiría retirarse sin lucre, trucos de circo, gruñó poniéndose de pie bruscamente. Cualquiera puede memorizar phrases en otros idiomas.
Eso no significa nada. Seguan siendo gente sin education, sin clays, sin valor real. In impresario, alemán, Klaus Hoffmann, Q. Había, estado, observando, la escena, con entiers, analítico, decidio, intervenia, se adjusto sos gafas, y se dirigió, a, Isabel in, alemán, Entschuldigung, kennen Sie, Deutsch, sprechen. Ich mixed wissen, was Sie, über Deutsch winden. Isabel Giro, Hatia L. Wysen Perder, El Ritmo, Respondio, in Alemán, Fluido. Ja, ich sprech Deutsch. Deutschwin besonders die Riesling, aus dem Moseltel, sind augergünlich. Sie haben ein perfect balance, zwischen Esset, Su, mit mineralischen Noten, die Qualit des Bodens, widerspiegelt. Die Splees und Osleys Kategorien sind besonders bemerkenswert fr. Komplexit und lagerfähig. Klaus se reclino, en su silicon una, expression, de absoluta sorpresa. Luego estalo, en carcajadas de puro delight, fanastisch. Wunderbar. Exclamo, golpindo, la mesa con, la palma, esta mujeres, extraordinaria. Pero Isabel, no había terminado. Como si una compuerta se hubiera abierto, después de acos de contention, continue. Dirigiéndose ahora, a toda la audiencia del salón. Também falo portugués dio. Cambiando al portugués brasileño con acento, carioca perfecto. E posso conversar sobre vinos do Porto e as diferentes entre as regiões do Douro e do Alentejo. Los aplausos se intensificaron. Algunos comensales se pasaron de pie. Isabel continues su vasconando fuerza y confianza. También hablo inglés, británico, y americano, mandarin, japonés, árabe clásico, y moderno, ruso, y griego, moderno. Además de catalán, gallego y euskera. In total, domino decisi, idiomas, con, fluidez. El salón estalo, in un aplauso, ensordecido. Rodrigo Centellana, permanencia de pie, paralizado, con, el rostro, completamente pálido ahora, como si la sangre se hubiera drenado de su cuerpo. Sus ojos se movían frenéticamente entre Isabel y los invitados que la ovacionaban. El poder de la escena había cambiado completamente. El millonario, todopoderoso, había quedado, reducido a mezquino, matón, expresto, ante la alta sociedad que él mismo había invitado. Giuseppe. Marcelo se puso de pie y camino hacia Isabel con admiración brillando en sus ojos. Signorina, perdoni la mia curiosità. Ma come ha imparato tutti questi linguaggi? Straordinario. Isabel respiró profundamente. Durante ecos había mantenido su historia guardada, protegida, escondida detrás del uniforme de camarera y los sonrisas profesionales. Pero algo en este momento quizás la injusticia pública. Quizás el cansancio acumulado de tantos ecos de invisibilidad. La impulso a habla. Fui profesora de lingüística comparada en la Universidad Complutense de Madrid comenzó. Su vez ahora firme y clara, resonando por todo el salón. Tenía una cátedra, publicaciones académicas, estudiantes de doctorado, viaje por el mundo investigando estructuras lingüísticas, fonología y adquisición de segundas lenguas. Mi especialidad era la traducción simultánea y la
interpretation en contextos, diplomáticos, el silencio, era total. Cada palabra de Isabel caía como una pedra en un lago, creando ondas de comprensión que se expandían por el salón. Rodrigo había retrocedido un paso, su arrogancia desmoronándose visiblemente. Entonces, por che comenzó Monique Dubois con genuina confusión en su voz. Por cher como camarera, Isabel cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió había lágrimas contenidas en ellos. Pero también una dignidad feria, estrés. Mi hija, Lucia, fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda. Tenía 18 años, acababa de entrar a la universidad para estudiar medicina. Los tratamientos no estaban cubiertos completamente por el seguro. Los ensayos clínicos experimentales, las terapias avanzadas, los medicamentos importados, todo era carísimo. Su voz se quebró levemente, pero continuó. Vendí mi apartamento, mis libros, todo lo que tenía valor. Pero no era suficiente. La universidad no podía esperar. Mis esencias constantes. Cuidaba de Lucia en el hospital. Perdí mi posición. Perdí mi investigación. Pero no me importa. Lo único que importaba era salvar a mi hija. Las lágrimas ahora corrían libremente por sus mejillas. Pero Isabel se mantuvo erguida, con la cabeza en alto, necesitaba trabajo inmediato. Con horarios flexibles que me permitieron estar en el hospital. Los hoteles contratan rápido, pagan en efectivo. Y los turnos se pueden negociar. Así que me convertí en camarera. Y durante 2 años, trabajé 3 turnos diarios cuando podía, durmiendo en sillas del hospital. Rogando a Dios que los tratamientos funcionen, randat un celoso, audible escapo de algún punto del salón. Monique Dubois tenía una mano sobre su boca, con lágrimas corriendo por su rostro. Klaus Hoffmann había bajado la cabeza con respeto. Giuseppe tenía los ojos enrojecidos. Y su hija preguntó alguien con voz temblor osa. Isabel tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro cargado de dolor. Lucio murió hace 8 meses. Una infección que su sistema inmunológico no pudo combatir. Estive con ella hasta el final, sosteniendo la mano. Sus últimas palabras fueron: Mama, gracias por luchar. Eres la persona más fuerte que conozco. Alanto abierto estalo en varios meses. Mujeres y hombres por aguil se limpiaban las lágrimas sin vergüenza. La historia de Isabel había roto todas las barreras de clase y privilegio que separaban el salón de la humanidad. Compartida, sigo trabajando como camarera porque no puedo volver a la academia todavía. Continue. Isabel. Su voz, recuperando fuerza. Todavía estoy pagando las dudas médicas. Todavía me despierto a las 3 de la mañana con ataques de pánico. Todavía voy al cementerio cada domingo a lavar flores a mi niña. Pero cada dakumi pongo esta uniforme. Cada copa que servo, cada sonrisa profesional que mantengo a pesar del dolor. Lo hago con dignidad. Porque mi hija me enseñó que el valor de una persona
noista en su cuenta bancaria, ni en su tachillo profesional. Esta en su corazón, en su capacidad de amar, de seguir, adelante incluso, cuando todo se ha perdido, Isabel se volvió, entonces direct, odio, digo, Santillana, quion estaba completamente inmóvil. Con el rostro descompuesto en una mezcla de vergüenza y shock. Usted dijo que gente como yo no veo nada. Aquí habló Isabel con voz firme. Clara, sin ira, para con una fuerza implacable. Que somos solo camareras. Pero permítame decir algo. Seno Santillana, el verdadero valor de una persona no se mide por su riqueza o su poder, sino por su humanidad. Y esta no se, usted ha demostrado, tener muy poca dad el silencio, que seguyo, fu absoluto, y pasado. Rodrigo abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió. Por primera vez en décadas, probablemente desde su juventud. Se encontraba, sin argumentos, sin defensas, completamente expresto en su mezquindad en público, que lo miraba con desprecio. Da conoció. Caneto. Da Giuseppe Marcello, fu el primero en movers. Se acercó a Isabel. Tomó su mano entre las suyas. Y con voz emocionada dijo, Signorina Isabel, lea una donna di straordinario coraggio e dignità. Mi vergogno di esser seduto alla stessa tavola di quell'uomo. Luego volviéndose hacia Rodrigo, Cadio, en espagol, con acento marcado pero palabras claras, Señor Santillana, usted debió letters, estar avergonzado. Acaba de insultar a una mujer, que veil, MSQ, todos nosotros juntos. Monique Dubois, se acercó también. Con elegancia francesa pero con emociones, claramente visibles en su rostro, Mademoiselle Isabelle, je suis profondément touché par votre histoire et votre force. Si vous êtes intéressé, j'aimerais vous offrir une position comme interprète pour l'ambassade. Nous avons besoin de personnes avec vos competences, et votre caractère lasso de Isabelle se abriran con sorpresa. Antes de que pudiera responder. Klaus Hoffmann se unió al grupo. Mi empresa también necesita traductores y intérpretes para nuestras operations internationales. Acadio con su acento alemán. Por favor, consider nuestra oferta también. Alguien con su experiencia y dedication es exactamente lo que busca most empresarios, embajadores, y personalidades se acercarán a Isabel, ofreciendo positions, contactos, oportunidades. El salón se había transformado completamente. Ya no era un espacio de ostentación y hierarquía, sino un lugar de conexión humana genuina. Rodrigo Santillana, mientras tanto, retrocedía lentamente hacia la salida. Su rostro había udo todo en tono grisáceo, sus manos temblaban visiblemente. Varios de sus invitados lo miraban con expresiones que iban decepción, hasta el disgusto abierto. Su reputación construida sobre décadas de negocios y conexiones se desmoronaba en tiempo real. Pero Isabel no había terminado. Algo más profundo había despertado en ella durante esta confrontación. Algo que había estado dormido, bajo capas de dolor y supervivencia. Hey algo, MSQ de bon, saber du saber, Isabel.
Elevando la voz lo suficiente para que todos la escucharon. Includo Rodrigo quien se había detenido cerca del puerto. Señor Santillana, usted no me conoce, pero yo solo conozco a usted. Oh, Miss precisamente. Conozco su historia. Rodrigo seguiró lentamente. Con ojos entrecerrados, y una nueva tension visible en sus hombros. No, so de chu. Hablas, Gruno. Haste 30, ecos, continue Isabel. Su voz aquindo, in tono, ms firm, casi educativo. Como la profesora, que alguna vez fu. Usted no era Rodrigo Santillana, magnate hotelero. Era Roberto Sanchez. Hijo de inmigrantes. Empleado de limpieza. En el primer hotel Q, su actual socio, Ernesto Valverde. Estaba cons, truyen du.n. Murmolo de sorpresa. Recorrió el salón. Rodrigo se puso rígido, con el rostro, contraendos en una máscara de furia y miedo calaticio. No sabes nada. So Q cambió su nombre legalmente en 1995, continue Isabel, implacable. So Q borró su pasado, sus orígenes, humils, su familia. Su cuando su madre enfermó, cuando ella la rogó ayuda desde un hospital público en los suburbios. Usted no respondió a sus llamadas. Ella murió sola, Señor Santillana, sin su único hijo, su el dio el silencio, era ahora asfixiante. Tus los ojos estaban clavados en Rodrigo, cuyo rostro había perdido todo color, como quien te dio eso. Tartamudeó su voz quebrada, su madre, y la mía, compartition, habitation, en es hospital, reveló Isabel. Con lágrimas nubes corriendo por sus mejillas. Cuando yo cuidaba de mi hija, Lucia durante sus tratamientos, conocí a María Sánchez, una mujer doce, destruida por el abandono de su hijo. Me contó su historia, NESAs, Lagas, noches de hospital. Me mostró fotos de usted, cuando era joven, artículos de periódicos locales, sobre su éxito. Ella estaba tan orgullosa, a pesar de todo, y tan destrozada porque usted había decidido que ella no era lo suficientemente buena para su nueva vida. Rodrigo retrocedió. Como si hubiera recibido un golpe físico. Varias personas en el salón gritaron o murmuraron con indignación. María me pidió que si alguna vez me encontraba con usted, continuó Isabel. Su voz ahora suave, pero cargada de emoción. Le dijera que lo perdonaba. Que lo amaba hasta su último aliento. Y que esperaba que alguien de usted aprendiera que el verdadero valor de una persona está en su capacidad de amar, y de recordar, de don vin, una lágrima solitaria, rota por la mayula de Rodrigo. Su mandíbula temblaba visiblemente. Parecía que habla, pero las palabras se atascaban en su garganta. Giuseppe Marcello, con expresión de profunda decepción, se puso de pie y recogió su chaqueta. No puedo seguir chinando aquí anuncio. Señor Santillana, cualquier negocio que tuviéramos pendiente queda cancelado. No trabajo con hombres que abandonen a sus madres y humilan a los trabajadores. Uno por uno. Otros invitados comenzaron a levantarse recogiendo
sus pertenencias. Expressando su disgusto con miradas o palabras breves. El evento que Rodrigo había organizado meticulosamente para fortalecer sus conexiones empresariales se estaba convirtiendo en su ruina social. Monique Dubois se acercó a Isabel antes de partir. Tomó sus manos con afecto genuino, Dio, ma chère, por favor, venga a la embajada mañana. Jeromos que su vida cambie. Usted merece mucho Msqesto. Klaus Hoffmann. Dejó su tarjeta de presentación en la mano de Isabel, la mime cuando esté lista, deo con una sonrisa cálida. Tenemos proyectos internacionales que necesitan exactamente su talento en cuestión de minutos. El salón se había vacío casi por completo. Solo quedaban Isabel, algunos camareros que observaban la cena con expresiones de asombro y orgullo. Rodrigo Santillana, quien permanecía de pie cerca del apuero. Con los hombros hundidos y el rostro oculto entre las manos. Isabel se quedó lentamente su delanto. Lo dobló con cuidado y lo colocó sobre una mesa cercana. Camino hacia la salida pasando junto a Rodrigo sin mirarlo. Peronl, último momento. Se detuvo, y se volvió hacia el señor Santillana, dio con voz suave pero clara. Espero que alguien da encuentre la paz que su madre decida para usted. Y espero que aprenda que las personas que no valen nada. Suelen ser las que ms amor y dignidad leven en sus corazones. Con esas palabras finales, Isabel salió del salón con la cabeza en alto, dando a tres ecos de invisibilidad y humillación. Caminando hacia en futuro incierto pero lleno de nuevas posibilidades en los días que seguirían. La historia de aquella noche se difundió como pólvora por los círculos empresariales y social de la ciudad. Los periódicos recogieron el relato aunque con diferentes versiones y details. Algunos lo retrataron como un cuento de reivindicación, otros como un escándalo de la alta sociedad. Pero todos coincidían en un punto. Isabel Moreno se había convertido en símbolo de dignidad y resistencia. Isabel aceptó la posición en la embajada francesa como intérprete principal. El salario era tres veces lo que ganaba como camarera, con horarios razonables y respeto profesional. Monique Dubois se convirtió en algo MSQ, una jefa, se transformó en una amiga, alguien que comprendía el valor de la resiliencia y la fuerza siciliana. 3 meses después de aquella noche, Jeza estaba en su nueva oficina en la embajada, traduciendo documentos diplomáticos, cuando recibió una llamada inesperada. Era el director del hospital universitario, donde Lucía había sido tratada, señora Moreno. Tengo noticias extraordinarias, dijo el doctor con voz emocionada. Una donación anónima acaba de establecer un fondo de investigación sobre leucemia infantil en nombre de su hija. Fondo Lucía Moreno ayudará a familias que no pueden pagar tratamientos experimentales. Es una cantidad considerable. 2 millones de euros. Isabel se quedó sin palabras, con lágrimas rodando instantáneamente.
por sus magellas, su hija, su nina valente, viviria ahora, atrás de la esperanza, de cuis, fondo tarea, e otras, familias, desesperadas, quien hizo la donation, logró, preguntar, entre solosos, fu anónima, pero, el doctor Vasilo vino, acompañado de una carta. Para María, para Lucia, para todas las madres, que luchan, que est, dinero hágalo cuyo. No pud hacer, salvar vidas, y honra a quienes amamos. Esta formada, simplemente como, en hijo, que aprendió, demasiado tarde. Isabel cerró los ojos. Comprendiendo, instantaneamente, quien había, hecho la donación. Rodrigo Santillana. El hombre que la había humillado públicamente, el hombre que había abandonado a su propia madre, había encontrado finalmente una forma de redención. Aunque fuera PARCIA tarde. Isabel supo por Giuseppe Marcello. Q. Rodrigo había vendido varias de sus hoteles y se había retirado de la vida pública. Algunos decían que estaba viviendo de forma más modesta, que visitaba el cementerio regularmente, donde su madre estaba enterrada. Nadie sabía con certeza que había sido de él. Y aunque Isabel sentía una pizca de compasión, sabía que algunas heridas tardan generaciones en sanar en ano después de aquella noche transformadora. Isabel estaba de pie frente a un auditorio lleno de estudiantes universitarios. Había sido invitada a dar una conferencia sobre lingüística y traducción en su antigua Universidad La Complutense da, pero el tema había evolucionado naturalmente hacia algo más profundo, la dignidad humana, la resistencia y el valor invisible de las personas. Cuando perdimos todo Isabel, a los rostros, jovens que la miraban con atención absoluta. Cuando la vida nos quita nuestros títulos, nuestras posiciones, nuestras certezas, descubrimos lo que realmente somos. Somos nuestros trabajos. No somos nuestras cuentas bancarias. Somos nuestras acciones, nuestra amor, nuestra capacidad de mantener la dignidad, incluso cuando el mundo nos dice que no valemos nada. Los aplausos resonaron por el auditorio. Entre el público, Isabel reconoció rostros. Monique Dubois, Giuseppe Marcello, Klaus Hoffmann, antiguos colegas de la universidad. Todos habían venido a apoyarla, a celebrar su regreso no solo a la academia, sino a SIB. Misma después de la conferencia, mientras Isabel recogía sus notas, una joven estudiante se acercó tímidamente. Profesora Moreno, yo quiero que sepa que mi madre es camarera de la chica con voz temblorosa. Siempre me ha dado vergüenza decirlo, pero después de escuchar su historia, me siento orgullosa. Mi madre también es fuerte, también luchadora, también merece respeto. Isabel abrazo a la joven, sintiendo como el círculo se completaba. No había luciado solo por ella misma, o por luciados.
había luciado por todas las madres invisibles, todos los trabajados ignorados, todos las personas, a quienes la sociedad, las que no valen nada. Tu madre es una heroína, susurro. Isabel al oído de la estudiante. Y tú también por reconocerlo, y esa noche, Isabel visitó el cementerio donde Lucia descansaba, colocó flores frescas sobre la tumba, lirios blancos que eran los favoritos de su hija, y se sentó en el césped como hacía cada semana. Lo hicimos, mi amor, Cicero, al aire, fresco, de la noche. El fondo ya ha ayudado a 20 familias. 20 niños. Estén recibiendo tratamientos que sus padres no podían pagar. Tu number está dando esperanza, luchaletters. Estás salvando vidas, incluso ahora. Viento soplo, suavemente, meciendo las ramas de los árboles cercanos. Y por un momento, Isabel sintió una presencia cálida, un consuelo que no venía de este mundo pero que llenaba su corazón de paz. Mientras conducía de regreso a su nuevo apartamento modesto pero cómodo, con una habitación extra que había convertido en biblioteca, Isabel reflexiona sobre el camino recorrido. Había perdido tanto, su carrera, su hija, amada, pero también había ganado algo invaluable, la certeza absoluta de su propio valor, independiente de las opiniones ajenas. Todo había comenzado con una humillación pública con un millonario cruel que pensó que podía aplastar su espíritu, pero esa noche en el gran Hotel Emperador no había sido su destrucción, había sido su liberación. Porque Isabel Moreno había descubierto una verdad fundamental que Rodrigo Santillana jamás comprendería con su riqueza. El verdadero poder no está en el dinero o el estatus. Está en la capacidad de permanecer de pie con dignidad intacta, incluso cuando el mundo entero te discute erodils y esa noche, frente a toda a la sociedad. Cuando Isabel había hablado en 16 idiomas, cuando había revelado su historia de sacrificio y amor, cuando había expreso la hipocresía de un hombre poderoso, no había sido venganza, había sido verdad. Y la verdad pronunciada con dignidad, y dolor auténtico. Tin en poder, que ninguna fortuna pueda comprar. Ligar a su apartamento. Isabel encontró un sobre que había sido deslizado by su porro. Lo abrió con curiosidad. Dentro había una invitación la universidad Complutense la ofrecia regresar como profesora titular. Con un proyecto especial de becas para estudiantes de bajos recursos interesados en lingüística. Sonrió. Apretando la carta contra su pecho. El seculo no solo se había completado, se había expandido. Cudo secudo significado, su lucha había abierto caminos. Inqua ya no estaba físicamente
Vivia Encada, Vida Cutocaba, Gracias, Lucia, Susiro, El Universo, Gracias por enseñarme que nunca llamas, somos nada. Siempre valemos, siempre importamos, siempre merecemos, dignidad. Y con esas palabras, Isabel Moreno, Cerro, La Puerta de su apartamento. Ato la hatmas de la humillación. Abrazando un futuro construido, sabra la verdad, mis simple, y poderosa, que cada ser humano sin importar su trabajo, su cuenta bancaria, uno su título, pesi un valor infinito einque. Brant Abel. L. Millonario Humilla, internado, paralizarla, con su cruel, dad, pero el final, fu Isabel Quillon, lo paralizó a todo el salón. Out. Con algo mucho más poderoso que la riqueza, humanidad pura. Dignidad invencible y en amor que trascendia, incluso la muerte. Todo comenzó con las palabras, no valen nada aquí. Camarera. Pero terminó con una sinfonio de lenguas, en testimonio de resistencia. Y una leche que resonaria, por generaciones. El verdadero valor humano nunca puede ser medido, nunca puede ser comprado, nunca jamás puede ser destruido por aquellos que confunden el poder con la grandeza. Y en el lugar. Entre los estrellas. Lucia sangría letters. Pero la historia estaba. La toba la chose determinar. 2 semanas, después de su conferencia, en la Universidad Complutense. Isabel recibió una llamada inesperada que la cambiaría. Todo en uevamente. Era en marzo. Por la tarde. Y estaba en su oficina de la embajada, traduciendo en tratado comercial. Del Mondrin, al español, cuando su teléfono móvil vibró, con en mero desconocido, señora Isabel Moreno, preguntó una voz masculina, formal y profesional. Soy el licenciado Javier Mendoza, del Bufete Mendoza y Asociados. Representa los intereses legales de una cliente que desea permanecer anónima por el momento. Necesito reunirme con usted urgentemente. Sobre su hija Lucia y ciertas irregularidades en su tratamiento médico. El corazón de Isabel se detuvo. Por un instante, la mención de Lucia siempre traía una punzada de dolor, pero la palabra irregularidades despertó algo emis, una chispa de alarma y curiosidad. Irregularidades. ¿De qué está hablando? Con la voz tensa, prefiero no discutirlo por teléfono, señora Moreno. Podría venir a mi oficina mañana a las 10 de la mañana. La aseguro que es de suma importancia. Tiene que ver con decisiones médicas que fueron tomadas sin su completo conocimiento informado. Isabel aceptó la reunión. Se pasó toda la noche sin dormir, dando vueltas en la cama, con la mente repleta de preguntas. Cua irregular. Habían cometido algenera médico. Podría haber salvado. Lucia C. Huberin. Actuado diferente. A la mañana siguiente. Isabel legó al elegante edificio del Bufete con una mezcla de ansiedad y determinación. El licenciado Mendoza era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso, perfectamente peinado y gafas de montura metálica. Data.
Catasia, con cortesia, professional pero también con una expresión de gravedad que hizo que el estómago de Isabel se encajara. Señora Moreno, gracias por venir. Dio indicandal que tomara asiento en una silla frente a su escritorio de caoba. Lo que tengo que revelarlo es complejo y perturbador. Para creo cutin derecho a saber la verdad. Mendoza abrió una carpeta gruesa llena de documentos médicos, registros hospitalarios y correos electrónicos impresos. Hace 3 meses, mi cliente comenzó una investigación sobre prácticas cuestionables en varios hospitales privados de la ciudad. Explico. Durante esa investigación, descubrimos que el hospital universitario donde su hija fue tratada participó en un esquema de fraude médico dirigido por el entonces director administrativo, el Dr. Mauricio Beltrán. Fraude médico. Repitió Isabel, sino como la sangre se la jalaba en las venas así. El Dr. Beltrán, en colaboración con empresas farmacéuticas y de seguros, deliberadamente retrasaba o negaba tratamientos experimentales activos a pacientes con seguros plicos o capacidad de pago limitada. En su lugar, los mantenían en terapias convencionales más baratas, menos efectivas, que prolongaban los tratamientos y generaban a mes facturación a largo plazo. Isabel se lavó una mano a la boca, sintiendo náuseas, Lucia, elevada. Para un ensayo clínico de inmunoterapia, CART, continuó Mendoza, señalando documentos específicos. Sed nestos registros, en unos que obtuvimos, su oncólogo principal, la doctora Ramírez. Solicito, formalmente, su inclusión en el programa. Pero el Dr. Beltrán rechazó la solicitud, clasificándola como no prioritaria debido a su situación financiera limitada. En términos más crudos, Decidió que su hija no valía las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Isabel sin que pudiera controlarlas. Su respiración se volvió irregular, entrecortada. Me está diciendo que mi hija podría haber sobrevivido. Susurró con la voz quebrada que la dejaron morir por dinero. No puedo garantizar que el tratamiento habría funcionado. Respondió Mendoza con cuidado. Pero según expertos médicos que han revisado el caso, había una probabilidad significativa, entre 50 y 60% de remisión completa. Esa oportunidad la fue negada deliberadamente. Isabel enterró el rostro entre los manos, con solosos desgarradores, sacudiendo su cuerpo. Todo el dolor que había procesado, toda la aceptación que había alcanzado sobre la muerte de Lucia, se desmoronó en instante. No había sido destino, no había sido voluntad divina. Había sido crueldad humana, avaricia institucionalizada. Mendoza esperó pacientemente, con expresión compulsiva, hasta que Isabel pudo recuperar algo de compostura. ¿Quién es su cliente? Preguntó Isabel finalmente limpiando las lágrimas. ¿Por qué está haciendo esta investigación? El cliente prefiere permanecer anónima por ahora.
Respondio Mendoza, pero puedo, desero que, ella también, perdió, alguien. Por el mismo, esquema. Why decidió que era hora de que la verdad saliera a la luz? Estamos preparando una demanda colectiva que involucra AMS de 30 familias afectadas. At Quero inerm ESA demanda. Dio Isabelcon Vasferm recuperando su fuerza. Quero que Paguan por lo que hicieron. No solo Alucia Sinoa. Todos esos niños. Todas esas familias. Esa es exactamente. La razón por la que la contact respondió. Mendoza con una sonrisa triste. Su caso hizo no de los documentados. Y su historia pública reciente, lo que sucedió en el Hotel Emperador, la ha convertido en una figura conocida. Duvas tendría un impacto tremendo durante las siguientes semanas. Isabel se sumergió en la investigación legal junto con Mendoza y su equipo. Revisó miles de páginas de documentos médicos, correos, electrónicos, filtrados, testimonios de otros médicos que habían sido silenciados o amenazados por cuestionar las decisiones de Beltrán. Y mientras, imze profundizaba. Imzatra descubriáliders. No era solo negligencia. Era un sistema interdiseñado para maximizar ganancias a costa de vidas humanas. Familias pobres eran sistemáticamente excluidas de tratamientos avanzados. Pacientes, con seguros limitados, recibían información incompleta sobre sus opciones. Medicamentos genéricos efectivos eran reemplazados por versiones de marca, caras con acarreos de comisión secretos, pero lo que realmente destrozó a Isabel fue descubrir los correos electrónicos específicos sobre los letters uno de ellos. El Dr. Beltrán había escrito: La paciente Moreno no es viable para carti. Madre es empleada de servicio, sin capacidad de pago significativa. Mantener en protocolo estándar. Maximizar facturación de quimioterapia convencional. Esas palabras frías, calculadoras, reduciendo la vida de su hija en análisis de costo-beneficio, incendiaron en Isabel una furia que no había sentido nunca. Era solo dolor. Era indignación absoluta, un fuego de justicia que exigia acción una. Tard mientras revisaba documentos en las oficinas del bufete. Mendoza sato con expresión grave. Isabel, tengo noticias, dio. Acabamos de descubrir la identidad del inversor principal detrás del esquema de Beltrán. El hombre que financiaba las operaciones y recibía porcentajes de las ganancias fraudulentas que preguntó Isabel. Rodrigo, Santillana. El mundo de Isabel se detuvo. La sala pareció llorar a su alrededor. El hombre que la había humillado públicamente. El hombre cuya madre había muerto sola. El mismo hombre que supuestamente había donado melones al fondo Lucia Moreno. Había sido parte del sistema que mató a su hija. No puede ser. Susurró Isabel, sintiendo como la bilez subía por su garganta. Sus hoteles fueron
utilizados para reuniones secretas donde se negociaban estos acuerdos. Continue Mendoza. Recibia un porcentaje de las ganancias del hospital a cambio de facilitar conexiones con empresas farmacéuticas internacionales y transferencias bancarias, contratos firmados. Es irrefutable. La donación Dio Isabel Convas Juca. Los 2 millones de euros para el fondo Lucia. Dinero manchado de sangre completo Mendoza. Problema Mendoza forma de lavar su conciencia después de que usted lo confrontara públicamente. O peor, una manera de evitar que investigada. MSP ROFUNDA. Ment. Isabel se puso de pie bruscamente. Con las piernas, temblando pero con determinación ardiendo en sus ojos. Quiero confrontarlo declaró. Quiero mirarlo a los oídos YQ sepa que celo que hizo. Isabel, no cel. CSO, es prudente legalmente. Comenzo Mendoza. No me importa. Interrumpió Isabel. Es hombre no. Solo me humillo. Fu complice del asesinato de mi hija. YVAA escucharlo directamente de mí. 2 días después. Isabel había rastreado la ubicación actual de Rodrigo Santillana. Después de su retiro forzado de los negocios, se había mudado a una casa modesta en las afueras de la ciudad, lejos de su antigua vida de lujo. Algunos decían que estaba viviendo con remordimiento. Isabel estaba a punto de dar muchas razones para es remordimiento luego a la casa al atardecer. Era una construcción sencilla, con un jardín descuidado, y pintura desconchada. Nada. Parecido a los mansiones que Rodrigo solía pasear. Isabel toca el tambor con mano. Firme. Rodrigo Abreu Lapuero. Personalmente. Se veía irreconocible. Había perdido peso. Su rostro tenía arrugas profundas. Diesters. Y sus ojos, grises, que alguna vez brillaban con arrogancia, ahora parecían apagados, cansados. Al ver a Isabel, su expresión cambió. A una de sorpresa. Y algo parecido al miedo, señora. Moreno. Yo comenzo. Convas ronca. Calesi ordeno. Isabel convas cortante. Usted va esticar. Por primera vez en su miserable vida. VAA. Escucar verdaderamente. Rodrigo retrocedió. Permission dole. Intra. La casa. Por denarera. Espartana. Con mubles. Básicos. Y paredes. Vacías. No santoso que alguna vez definió su existencia solo que hizo. Comenzo Isabel con cada palabra cagada de furia contenida. Sabra el esquema con el Dr. Beltran. Sabra los pongos, los porcentages, los decisions de vida o muerte basadas en cuentas bancarias. Y so que mi hija Lucia murió por usted, y sus socios decidieron que ella no valía la pena salvar. Rodrigo se dejó caer en una silla con el rostro completamente pálido. Yo no sabía los detalles específicos
Dio de belmente. Solo proporcionaba conexiones, espacios, para reuniones. No tomaba los decisions médicas, no me venga con excuses cobardes. Grito Isabel, con la voz quebrandos, usted sabía, bien, jugando, con vidas humanas. Y participó porque le daba dinero. Mi hija tenía 18 hijos. Quería ser médica. Quería salvar vidas. A. Y su sistema llamado porquio era solo una comodare que no podía paga. Las lágrimas corrían labramenti por su rostro. Ahora pero su voz no perdía fuerza y luego. Dispuesta que yo lo confrontara públicamente. Dispuesta que revelara su abandono de su madre. Usted tuvo el descaro de donar dinero el fondo con su nombre. Pensó que hizo lo redimiría. Pensó que dinero manchado de sangre podría comprar perdón. Rodrigo había comenzado a Laura también consolazos profundos, sacudiendo su cuerpo envejecido, tin razón, susurro, tin toda la razón, soy un monstruo. He destruido vidas, he traicionado a mi madre, he priorizado el dinero, sabrá todo lo demás. Y ahora vivo con, hizo cada dia letters. Cada noche veo los rostros. Suja mi madre. Todos aquellos aquiles. Last time, el remordimiento no devuelve a los muertos, Dio, Isabel, convas fría. Sus lágrimas no significan nada. Lo que necesito es justicia. Confession completa. Testimonio contra Beltran. Y, todos los involucrados. Lo hair respondió, Rodrigo, inmediatamente, limpiandos el rostro, con manos temblorosas, confessory, todo, testificar, todos los documentos que tengo. No me importa ira, prisión. Probablemente, lo que merezco. Isabel lo observa durante un largo momento. Parta ella quería seguir, gritando, seguir desahogando, a cause de dolor, y furia. Pero otra, la part, que lucha había. Cultivado con su amor y bondad. Reconoció algo genuino en el arrepentimiento. Diez hombre roto. Una última cosa. Dio, Isabel Convas, y más suave pero, no menos firm. El dinero, cudono, al fondo, luchaletas, cuero, cudono, dobo. Cuatro millones de euros adicionales. Y quiero que establezca otro fondo en nombre de su madre, María Sánchez, para idor. Efemias de bajos recursos, con madres enfermas. C. Va a buscar redención, va a hacerlo verdaderamente, no con gestos vacíos, lo hair, permiso Rodrigo, todo lo que tengo. Lo dar todo. Es lo manos que puedo hacer. Isabella sintió. Y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió. Una última vez. Sepa que nunca lo perdonaré completamente Dio. Pero reconozco que ha comenzado a enfrentar sus crimes. Y eso es MSD, lo que la mayoría de los poderosos hacen. Espero que encuentre algo parecido a la paz antes de morir. Por bien de su madre, sino por el suyo propio. Y con esas palabras, Isabel salió de la casa, dejando atrás
Aeon hambre, distrozado, pero quizas, finamente, in camino hacia, algo parecido, a la redencia, auténtica los meses, siguientes, fueron una tormenta, deactivada, legal, con el testimonio completo de Rodrigo Santillana, y la montana de vida y evidencia. Recapitulada. Galetamón colectiva contra el hospitalio y el doctor Mauricio. Beltrán avanzó rápidamente. El juicio se convenció. En un escándalo. Nacional. Los medios de comunicación cubrieron cada detalle. Isabel se convirtió en la portavoz principal de las familias. Afectos, dando entrevistas, en televisa, nacional y internacional, utilizando su dominio de múltiples idiomas para levar la historia a cabo en tierras globales. En mandarín, hablo con medios chinos, sobre reformas en sistemas de salud. En francés, discussió con periodistas europeos sobre ética médica. En árabe, compartió su historia con el mundo musulmán, conectando con madres que entendían su dolor universal. Su historia se volvió viral no solo en España y Latinoamérica, sino en todo el mundo. El juicio duró 3 meses. Isabel testificó durante 2 días, completos narrando la infamia de lucha, las luchas financieras, las esperanzas, y decepciones, y finalmente, la devastadora revelación de que su hija podría habes salvado momento culminante, luego cuando el fiscal presentó los correos electrónicos del Dr. Beltrán, proyectándolos en pantallas grandes para que todos en la sala pudieran leerlos. El correo sobre Lucía, el que reducía su vida en análisis de rentabilidad, fue leído en voz alta, un silencio absoluto, llenó la sala, varios miembros del jurado tenían lágrimas en sus ojos. El JOS tuvo que hacer una pausa para recuperar la compostura cuando llegó el turno de Isabel de hablar directamente al jurado durante sus declaraciones finales. Se puso de pie con dignidad absoluta. Señores del jurado, comenzó con voz clara y firme. Mi hija Lucia era una sonadora. Quería ser médica para ayudar a personas como ella, niños enfermos, que necesitaban esperanza. Cuando la diagnosticaron leucemia, mi dio mamá, si sobrevivo a esto, voy a dedicar mi vida a curar esta enfermedad. Nadie más debería sufría. Su voz se quebró levemente. Pero continuó Lucia. No sobrevivió, pero no porque la medicina no tuviera respuestas, no porque Dios así lo quisiera. Murió porque hombres codiciosos decidieron que su vida valía menos que sus ganancias, porque yo era una camarera, y los camareras, aparentemente, no valen nada. Miró directamente al Dr. Beltrán. Juan estaba sentado en la mesa de la defensa con rostro impasible. Pero mi hija valía todo. Cada niño en esos archivos valía todo. Y hoy ustedes tienen el poder de decir que sus vidas importan, que la justicia existe, que nadie, sin importar su riqueza o posición, está por encima de la obligación moral de valer la vida humana. Los aplausos estallaron en la sala, algo inusual en un tribunal, pero el juez no los detuvo. Incluso algunos guardias de seguridad
Tinian lagrimas, ensas, hoyos, el veredicto, lego dos, semanas después. Culpable, entidos los cargos. El Dr. Mauricio. Beltran fue sentenciado a 20 acos de prisión por fraud médico, negligencia, criminal y homicidio involuntario, multiplicio. El hospital fue multado con 50 millones de euros. Obligado a reformar completamente sus protocolos y a establecer un comité de supervisión independiente. Rodrigo Santillana. Debido a su cooperación completa y testimonio, recibió una sentencia reducida de 5 años. Confiscación del 90% de sus activos restantes, que fueron destinados a fondos de compensación para las familias afectadas, pero más allá de los veredictos legales, algo más profundo había cambiado. El caso había expuesto fallas sistemáticas en el sistema de salud español. El gobierno anunció reformas legislativas, todas sucesivas. Hospitales en todo el país revisaron sus protocolos. El nombre Lucía Moreno se convirtió en sinónimo de reforma médica y justicia para los vulnerables.